So, for activity letter A, ganito yung sinasuggest kung gagawin ninyo para masagutan ninyo yung activity A. For quarter number 4, module number 1, week 1, LC number 1. So, dito meron tayong example. We have right triangle PMN, and then yung reference angle natin is nasa may angle N. So, dito sa activity na to, i-construct natin yung mga ratio para dun sa sine, cosine, tangent, cosecant, secant, tsaka cotangent. So, review lang, yung sine theta is opposite over hypotenuse, cosine theta is adjacent over hypotenuse, tangent theta is opposite over adjacent. Tapos yung cosecant, kabaliktaran lang ng sine, yung secant, kabaliktaran lang ng cosine, and then yung cotangent, kabaliktaran lang ng tangent. So, yung cosecant is hypotenuse over opposite. So, dito, opposite over hypotenuse sa sine. Sa cosecant, it's hypotenuse tapos opposite sa ilalim. Second, hypotenuse over adjacent. Cotangent is adjacent over opposite. So, yung una natin gagawin is i-label natin yung mga sides. Kasi yung sides yung gagamitin nating ratios o yung mga letters na gagamitin natin para mabuo yung mga ratios. So, again, yung opposite nung angle, yun yung side niya, yun yung corresponding side niya. So, kung angle M yan, yung opposite niya, yung katapat niya, yun yung side M, small letter M. And then, opposite ng angle N, which is this one, ito yung magiging small letter N. And then, opposite ng P will be yung small letter P. So, kung lalagyan mo ng arrow to, yan. Yung side na tinuturo niya, yun yung respective side, yun yung corresponding side niya. Ito yung angle, ito yung magiging side niya. Ito yung angle, ito yung magiging side niya. Kung ito yung angle, ito yung magiging side niya. So, kung ito yung reference angle natin, yung N natin, siya yung tatawagin nating opposite. So again, yung opposite at saka adjacent, depende kung ano yung reference angle mo. Yung hypotenuse, parati yung opposite ng right angle. So kung ito yung right angle mo, yung opposite niya, yung M yung parati magiging hypotenuse mo. So yun muna yung clarify natin ano yung hypotenuse. So yung hypotenuse mo will be yung small letter M. And then, yung opposite mo, yung opposite do sa reference angle, since ito yung reference angle, yung opposite niya will be yung N. So, yung opposite will be small letter N. Pero obviously, yung natitirang letters, yun yung magiging adjacent, which is letter P, yung small letter P. So, after mo ma-identify yung hypotenuse, opposite, at adjacent with respect to the reference angle, pwede mo nang buuin yung mga ratios for 6 trigonometric functions. So, una, yung sine theta. Yung sine is opposite over hypotenuse. So, yung opposite natin is small letter N. Yung hypotenuse natin is M. So, yan yung ratio niya for sine. For cosine is adjacent over hypotenuse. So, adjacent natin is small letter P. Yung hypotenuse natin is M. Tangent is opposite over adjacent. So, opposite N. And then adjacent small letter P. Now, cosecant is hypotenuse over opposite. So, hypotenuse natin is M. Opposite is N. Or para mas madalian ka, baliktaran mo lang yung sign. So, yung sign is NM, yung cosecant MN. And then, secant theta is hypotenuse over adjacent. Hypotenuse natin is M. Adjacent natin is small letter P. Cotangent natin is adjacent over opposite. So, adjacent natin is small letter P. Opposite natin is N. So, ganyan lang yung kinoconstruct. O, ganyan lang yung illustrative example para dun sa activity letter A. So, tignan natin yung isa pa. So, again, sulat natin yung sine theta. So, identify muna natin yung hypotenuse, adjacent, tsaka opposite. So, yung hypotenuse is
yung opposite ng right angle. So, kung ito yung right angle natin, Q, yung hypotenuse would be yung small letter Q. And then, yung opposite is yung opposite side nung reference angle natin. So, kung ito yung reference angle natin, yung opposite niya would be this one. So, yung opposite natin is letter T. Well, obviously, yung adjacent, yung natitirang letter natin, yung nasa tabi ng reference angle, which is yung letter R. So, na pwede na natin buuin yung 6 trigonometric ratios natin. So, sin theta is opposite over hypotenuse. So, yung opposite natin is letter T. Lagay dito, opposite over hypotenuse. So, yung opposite natin is T, hypotenuse natin is Q. Number 2 is cosine. Sulat muna natin lahat. Tapos, cosine is adjacent over hypotenuse. So, this is R over Q. Tangent theta is opposite over adjacent. So, letter T over R. And then, cosecant is hypotenuse over opposite. So, this is hypotenuse is Q. And then, opposite is letter T. And then, secant is hypotenuse over adjacent. So, QR. And then, cotangent is adjacent over opposite. So, adjacent natin is R over T. So, ganyan lang siya kino-construct. For activity letter A, ganyan lang. So, still, kailangan nyo i-memorize yung sine, cosine, tangent, cosecant, secant, tsaka cotangent. Tangent, tapos cotangent. Madali lang tandaan yan kasi yung sine, yung cosecant, kabaliktaran lang ng sine. Secant, kabaliktaran ng cosine. Cotangent, kabaliktaran ng tangent. So, basically, yung first three lang talaga yung minememorize mo. Next, for activity letter B, kailangan na natin ng calcu. So, first, meron tayong given triangle ABC. Tapos, yung angle na given natin is yung angle theta, which is yung angle A. Yung theta, siya yung A natin, angle A, which is 37 degrees. Yung C, obviously, yun yung hypotenuse natin, will be 16. And then, yung hinahanap is yung A. So, alam naman natin nasan yung side A, nasa opposite nung angle A. So, ito yung side A. Yung hypotenuse, yung C, kasi siya yung nasa opposite ng angle C. Now, titignan natin dito sa may yung gagawin natin is mamimili tayo ng function na gagamitin. So, remember, dito sa may previous video natin, ang ginagamit natin is sine theta A over C o opposite over hypotenuse, and then cosine theta is adjacent over hypotenuse, and then tangent theta is opposite over adjacent. Ngayon, mamimili ka dito sa tatlo kung anong function yung gagamitin mo. I-identify mo muna pala anong function yung gagamitin. Well, ma-identify mo lang yun based dun sa kung ano yung given at saka kung ano yung hinahanap. So, dito meron na tayong given para sa angle. Tapos, yung meron tayong given para sa hypotenuse. Tapos, hinahanap natin yung opposite. So, dito sa tatlong function, ano yung function na may hypotenuse tsaka opposite? Well, in this case, yun yung sine. Meron siyang hypotenuse, meron siyang opposite. So, ito yung function na gagamitin natin. So, mangyayari, susulat lang natin yung solution. So, sin theta is equal to
A over C kasi opposite over hypotenuse. So, AC yun. And then sine theta o yung angle A which is 37. Yung angle A siya yung theta. So, ito yung angle A. Angle A. Sine 37 degrees is equal to A over C. So, wala tayong A, pero meron tayong value ng C which is 16. So, again, tulad dun sa sabi ko sa previous video lesson, cross multiply lang natin yung 16 doon sa taas. So, magiging 16 sine 37 degrees is equal to A. So, ang gagawin natin dito sa may calcu, now, before mo gamitin yung calcu, halimbawa, ganyan. So, yung first thing na gagawin is i-clear mo muna lahat ng data. So, ganito yung gagawin kapag Casio yung calculator na gagamitin. So, first press yung shift and then mode. So, makikita nyo dito actually, yung lilitaw dito is yung yellow na CLR which means clear. So, nakalagay MCL mode tapos 3. So, pipindutin mo ngayon yung number 3 para ma-reset all data. So, nakalagay reset all and then pipindutin mo yung equal sign. Yan. So, makikita natin din na lang yun nandun. So, lahat ng data nun sa taas mara-reset. So, now, ang gagawin natin, i-input natin yung 16 sin 37. So, press mo lang yung 16 and then sin tapos 37. Yung unit na degree, di naman necessary na kailangan mo ilagay. And then 16 sin 37 and then equals. So, hanggang 2 decimal places. So, 9.629 magiging 9.63 is equal to A. So, yan na yung value ng A natin. Now, I suggest, since 5 yung sinosolve nyo doon, gawa din kayo ng 5 na triangle. 1 triangle per number para hindi magpatong-patong yung data. So, for number 1, gawa ka ng isang triangle. For number 2, ibang triangle na naman. Parating ganito lang gawin mo. Ganito na lang yung parating yung gawin. Magkakamukha na lang. Bali na napapalitan nyo na lang yung mga data. Next. So, ganyan kapag hinahanap yung opposite. And then, now, what if, anong klaseng tanong naman yung makikita natin kapag yung cosine yung gagamitin na function? So, next is we have triangle ABC, same triangle dun sa nauna. Given yung angle A natin is 54 degrees. B, which is yung, in this case, yung adjacent is 17, and then yung hypotenuse, siya yung wawalang value. So, B, which is yung adjacent is 17, yung C is yung hinahanap, and then angle A is 54. So, again, tignan natin, meron kang B, meron kang C. So, anong function yung merong B and C? Or in this case, anong function yung may adjacent at saka hypotenuse? Kung ito yung reference angle natin, obviously, katapat niya, ito yung opposite. So, therefore, ito yung magiging adjacent. So, meron kang value para sa adjacent, tapos hinahanap yung hypotenuse. So, anong function yung may adjacent at saka hypotenuse? In this case, yun yung cosine. Meron siyang adjacent at saka hypotenuse. So, cosine yung function na gagamitin natin. So cosine theta will be adjacent over hypotenuse. In this case, it's B over C. So, cosine theta, B natin is 17, C natin is unknown. And then, sulat natin yung value ng theta o yung angle A. So, cosine A is 54 degrees, 17 over C. Okay, next. So, anong gagawin natin? Nandito sa ilalim yung hinahanap nating value. So, ganun pa din tulad sa dati ko, cross-multiply natin. So, ang mangyayari lang dito, yung C at saka cosine 54, magpapalit lang ng position. So, magiging ganyan, tapos ganyan. So, magiging C
is equal to 17 over cosine 54 degrees. Now, ang gagawin mo dyan is, dito sa may calculus, clear mo muna yung data, is diretso na lang 17 divided by cosine 54. Ganyan. So, up to 2 decimal places. So, yung C natin will be 28.922 or 92 na lang. Well, kung gusto mo lagyan ng unit, pwede din. Ganyan. So, yung kanina, kung gusto nyong lagyan ng unit, pwede din. O dapat parati yung may unit. Okay, next. Paano naman kung tangent yung gagamitin? Tangent, this one. So, we have this triangle ABC and the reference angle natin, yung theta, which is angle A. So, ilagay muna natin yung data dito sa may triangle natin. Yun yung importante para di kayo malito. Yung mga given dito sa may activity letter B, gawa kayo ng triangle, tapos yung mga data na given, ilagay nyo dun sa triangle. So, ito yung mga given, ilalagay ko muna sila dito. So, yung A, side A is 15. So, kung ito yung angle A, this will be side A. So, this is 15. And then B, yung nahanap. So, wala tayong side B. And then, theta is 42 degrees. So, lagay na natin 42 degrees. Yan. So, ang tanong, anong function ang gagamitin? So, meron kayong tatlong function. Sine, cosine, tsaka tangent. So, again, depende yung function na gagamitin mo, kung ano yung given at saka kung ano yung hinahanap. So, in this case, meron tayong given na A, and then hinahanap yung B. So, meron kang opposite, hinahanap yung adjacent. So, dito sa tatlong function, ano yung may opposite tsaka adjacent? Opposite tsaka adjacent. So, sa tatlong function, ang may opposite tsaka adjacent is yung tangent. Yan. So, yung tangent, meron siyang opposite tsaka adjacent. So, ito yung function na gagamitin natin. So, kapag meron kang hypotenuse tapos adjacent, ang gagamitin mo, yung cosine. Kasi meron kang adjacent tsaka hypotenuse, ang gagamitin mo yung cosine kasi meron siyang adjacent tsaka hypotenuse. Kapag meron ka namang opposite tsaka hypotenuse, ang gagamitin mo is yung opposite over hypotenuse na sine function. So, ganun mo lang na didistinguish mo alin doon sa tatlo yung ginagamit na function. So, dito sa illustrative example natin, meron tayong opposite tsaka adjacent. So, yung tangent, yung may opposite over adjacent. So, yun yung function na gagamitin natin. So, solution is tangent theta opposite over adjacent. So, input natin yung data. Yung theta natin is 42 degrees. Opposite natin is yung A. Opposite ng reference angle is 15 over adjacent natin is B. Wala pang value. Ganyan. So, tulad doon sa previous example, pag yung unknown o yung hinahanap mong value nandito sa ilalim, pagpapalitin mo lang sila ng lugar. So, magiging B, 15 over tangent 42. And then, yung sa calculus, 15 divided by tangent 42. So, it's 16.659 or, ito round off natin, it's 16.66 meters. Yan. Ganyan. So, kung halimbawa lang, no, tangent 42, hindi, cotangent na lang.
cotangent 42 tapos b over 15. Nasa taas yung hinahanap mong value. So magko-cross multiply ka, ang mangyayari iaangat mo lang yung 15. So 15 cotangent 42b. Kung ganyan, no, halimbawa lang to. This is just an example. Kapag yung unknown nandun sa taas. Kapag yung unknown nandito sa ilalim, pagpalitin mo lang sila. Kapag yung unknown nasa taas, yung denominator na 15, i-multiply mo lang dun sa kabila. Tapos i-input mo yung 15 cotangent 42 degrees sa calculator. Now, next. Now, yung question na medyo marami kang gagawin will be yung last given. So, dito hinahanap natin yung angle A, angle B, tapos yung side C. So, ang given, meron kang A, which is 14, and then B, which is 6, and then wala yung C. So, dito sinasuggest ko, una mong isolve yung side C. Kasi madali lang yun, gagamit ka lang ng Pythagorean theorem. So, ang Pythagorean theorem is A squared, B squared is equal to C squared. So, nawawala yung C. So, ang mangyayari, input mo lang yung data dito. So, una kong sinosolve yung unknown sides bago ko isolve yung angle. So, yung A natin is 14 squared plus yung B natin is 6 squared and then C squared is undefined yung C. Wala tayong value para sa C. So, first 14 times 14 is 196 plus 6 times 6 is 36 C squared. So, 36 plus 196 232 C squared. So, ang gagawin ko ngayon is i-square root ko yung both sides. So, magiging square root of 232 square root of C squared. So, ang mangyayari, makakancel out yan. So, C na lang. So, next, square root of 232 is 15.231. So, yung 1, kung i-round off natin to 2 decimal places, 0.23 na lang meters. So, yan yung C. So, okay na tayo dito sa C. Next is yung angle naman. So, unahin natin yung angle A. So, ano yung solution kapag angle A ang gagamitin? So, halimbawa, hindi ko gagamitin yung C. Ang gagamitin ko yung A tsaka B lang. Since yun ang given, 14 tsaka 6. So, paano ko masosolve yung angle A? O yung theta? So, ano doon sa tatlong function yung gagamitin ko? So, meron akong opposite, meron akong adjacent. So, dito sa tatlong function, meron akong opposite tsaka adjacent. So, yung tangent na gagamitin ko, yung function na gagamitin ko will be yung tangent. Kasi yung tangent yung may opposite over adjacent. O, opposite tsaka adjacent. So, to solve for theta, gagamitin ko yung A over B na tangent function. Kasi yung tangent function yung may opposite over adjacent. So, input natin yung data. So, wala pa tayong angle para dun sa thetas. Yung A natin is 14 and then yung B natin is 6. Now, anong gagawin natin dyan? So, ang mangyayari, magko-cross multiply ka pa din. So, ang mangyayari dito, iigsian ko na lang. Yung tangent dito sa may right side, o dito sa may left side, magiging inverse function doon sa kabila. So, magiging tangent raised to negative 1. Ibig sabihin yan, inverse function ng tangent. And then, 14 over 6. Ganyan. So, ganyan parati yung mangyayari. Yung tangent doon, malilipat lang doon sa kabila. And then, lalagyan mo siya ng exponent na negative 1, which indicates na inverse function na siya dito. So, ang gagawin ko para ma-compute yung angle, pipindutin ko yung shift,
and then tangent. So, makikita nyo, tangent, tapos meron siya exponent na negative 1 sa taas, tulad nito. And then, open parenthesis, 14 divided by 6, tapos close parenthesis, then equals. So, next, after kong pindutin yung equal sign, so it's 66.80. So, ang gagawin ko, doon sa mga calcu ninyo, meron kang button na to. Pipindutin mo yan para maging degrees yung values nito. So, magiging ganyan. So, it's 66 degrees, 48 minutes, 48 minutes, 5.07 seconds. So, isusulat mo ngayon is 66 degrees, 48 minutes, and then 5.07 seconds. Ganyan. Yan yung exact. Well, approximately ganyan. Now, meron ka ng value para dun sa theta. Now, paano mo isosolve yung phi? Phi, yung nasa taas. So, ang gagawin ko, kasi meron na akong value na para dito sa angle A, tapos alam ko naman na 90 degrees to. So, ang gagawin ko, yung 66 degrees, 48 minutes, 5.07 seconds, i-add ko sa 90 degrees. Plus 90. So, we have 156.8014095. And then, yung value na yan, isusubtract ko sa 180. Kasi pag pinag-add mo yung tatlong angle na yan, dapat equal sa 180, tama? So, pag pinag-add ko itong dalawa, tapos minus ko sa 180, makukuha ko yung value ng phi dun sa taas. So, huwag nyo munang pansinin yung negative sign na dun. Huwag nyo munang pansinin yun. So, you have 23.19859.051. And then, pipindutin mo ulit yung para dun sa degrees. Para maging degree. So, yung phi is 23 degrees, 11 minutes, 54.93 seconds. So, yung value ng theta is this one, and then value ng phi will be this one. So, paano mo malalaman kung tama yung dalawang values na yan? So, ang gagawin mo, i-add mo itong dalawa, plus 90. Diba, yung phi natin is this one, yung angle na yan. And then yung theta sa ilalim is this one. And then this is 90 degrees. So, pag pinag-add mo yung tatlong yan, dapat equal yan sa 180. So, try natin i-add yung tatlo. Itong dalawa, at saka yung 90 degrees. So, 90 plus, o lagyan natin ng degrees. Yan, 90 plus 23 degrees, 11 minutes, 54.93 seconds, plus, tama? Plus 66 degrees, 48 minutes, 5.07 seconds. Tama? So, pag pinress yung equal sign, dapat ang lalabas dyan 180. Sana 180. So, yan. 180, sakto. So, ganyan sinasagutan yung activity letter B.